Okay, so share ko sa inyo to guys, no, sa mga nakaranas guys ng flickering screen or blinking screen or vertical line sa kanilang phone LCD guys, no. Yan, so kung makita nyo guys yung phone device ko guys ay nagkaroon guys ng parang vertical lines guys, no. Yan, so kung makita nyo guys, yan. So ngayon guys ay share ko sa inyo guys kung paano natin guys ma-fix guys yung ganitong issue guys sa phone LCD natin guys, no. Yan, so kapag meron kayong ano dito guys, OLED CBR sa inyong settings dito guys sa inyong phone device guys. So pwede niyo siyang gamitin yan siya guys, no, para ma-minimize natin guys yung OLED board ng ating phone LCD guys, no. So sa akin kasi guys, hinanap ko dito guys yung picture niya na OLED CBR dito guys sa phone device ko guys, pero wala akong makita dito guys na picture guys na OLED CBR guys, no. Yan. So halimbawa guys, kapag wala kayong ganun guys, wala kayong OLED CBR sa inyong phone device, so pwede tayo mag-download dito guys sa ating Play Store guys, no, ng OLED CBR guys para ma-fix natin guys yung ganitong issue guys, no. So papakita ko sa inyo guys kapag ma-download natin guys yung OLED CBR guys na application guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung anong magiging resulta guys ng ganito guys, no, ganitong issue guys sa ating phone LCD guys. Yan. So ang gagawin natin guys para ma-fix natin guys yung ganitong issue guys sa ating phone LCD ay punta tayo dito guys sa ating Play Store guys, no. Yan. So punta tayo dito guys sa search engine natin guys, no. So i-type lang natin dito guys sa search engine natin guys yung OLED CBR guys. So OLED CBR. So yan yung ita-type natin guys, no. So ida-download natin guys yung ganitong application guys, no. Ta-try natin guys kung ano magiging resulta ng phone LCD natin guys kapag na-activate natin guys yung OLED CBR natin guys or ma-enable natin guys, no. So search natin yan. So pagka-search natin guys ay ito yung lalabas guys, no. So ito guys yung picture guys ng application na ito guys, no, or yung profile nito guys. So OLED CBR guys, yan. So meron siyang 4.2 star, yan. Tapos yung gagawin lang natin dito guys ay i-download lang natin guys, no. So click lang natin guys yung install natin ito. Yan. So wait lang natin guys, no. So yan siya guys, so installing na siya guys, no. So medyo mahina lang guys yung connection natin guys. Yan. So ngayon guys, back tayo. So ngayon guys, gagawin natin guys, hanapin natin guys yung OLED CBR na ito, na application. Yan. So kung makita niyo guys, ito guys yung na-download natin guys, no. So click tayo diyan. So ngayon guys, enable natin guys yung OLED CBR service na ito guys, no. Yung kanilang service dito guys sa application na ito guys. Yan. So wait lang natin guys, no. So medyo matagal-tagal guys yung loading nito guys, no. So antayin lang natin guys. Yan. So yung gagawin natin guys, click lang natin guys yung next nito sa baba. Ito, click natin yan. Tapos click natin guys yung next ulit. Next lang natin. Next. So next natin guys. Tapos next lang. Next. Yan. So yung gagawin natin guys, try natin guys enable guys yung enable service na ito guys, no. So enable natin yan. So click natin yan. So dito guys ay humingi ng permission guys. So i-click lang natin guys yung allow to modify system settings guys, no. Yan. So click natin yan. Tapos back tayo guys. Yan. Tapos click natin guys enable. So pagdating natin dito guys, pupunta tayo dito guys sa accessibility. Hanapin lang natin dito guys yung OLED CBR na download services. So kung makita nyo guys dito sa baba guys, no. So click natin ito guys yung OLED CBR na ito. Yan. So yung gawin natin guys, i-on natin. Click natin guys yung okay. Tapos back tayo guys, no. Yan. So ngayon guys ay enable natin guys yung enable service nito guys. Yan. So dito guys pwede nating i-adjust guys yung brightness dito guys, no. Yan. So kung makita nyo guys dito. Tapos punta tayo dito guys sa physical brightness nito. So i-adjust na lang nyo guys, no. Depende guys sa inyong OLED board guys, no. Yan. So ganyanin lang natin yan. So punta tayo ulit guys sa OLED CBR natin. So off natin. Tapos enable natin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay konti na lang ito guys, no. So mamaya guys ay mawala na ito guys, no.
So, physical brightness tayo guys. So, yan siya guys, no? So, adjust na lang nyo guys, no? Nakadepende guys sa board ng inyong LCD guys. So, click natin guys yung okay. Tapos, punta tayo dito guys sa settings guys. Click natin guys yung brightness correction na ito guys. Yan. Yan. Tapos, disable natin. Try natin guys kung matanggal siya guys. Yan. So, konti na lang siya guys, no? Tapos, enable na natin guys. Yan. So, wait na lang natin guys, no? So, maya-maya guys ay mawawala na ito guys. Yan. So, kung makita nyo guys ay nawala na guys yung OLED board natin guys, no? Sa LCD natin guys. Yan. So, unti-unti na siyang nawawala guys, no? Yan. So, ganyan lang yun siya guys. So, maya-maya guys ay mawawala na yun siya guys, no? So, wait lang natin guys. Mga ilang minutes lang guys ay mawawala na yun siya guys. So, yun siya guys, no? So, kung makita nyo guys, ay nawala na guys yung OLED board sa ating phone LCD guys. So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-fix guys yung OLED board sa ating phone LCD guys. So, I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.